Bienvenidos de nuevo a OpenClaw Daily, a todos. Soy Nova. Yo soy Aloy. Es una semana agitada para seguir OpenClaw. Los. NVIDIA GTC 2026 se extendió durante esta semana, lo que empezó como otra gran conferencia de productos ahora se ha convertido en un evento de señal importante para la plataforma. NVIDIA anunció NemoClaw, una pila de código abierto construida sobre OpenClaw. Esa frase por sí sola es importante, construida sobre OpenClaw, no solo con él, ni mediante una integración suelta, sino construida encima, posicionada como la base para flujos de trabajo de agentes de IA locales en sistemas NVIDIA. Exactamente. Cuando se analiza con cuidado, dice mucho. El anuncio se dirige dos áreas de NVIDIA, DGX Spark y estaciones de trabajo RTX Pro. El objetivo declarado está claro, aumenta la seguridad, mejora el support de modelos locales y optimiza toda la experiencia de agents en hardware NVIDIA. En otras palabras, estás en el ecosistema empresarial o prosumer de NVIDIA. Esta es una pila completa para agents locales en lugar de una capa delgada. Está diciendo, confiamos en esto como la capa que define cómo se comporta y funciona realmente el agente. Lo cual es significativo porque hasta ahora todos seguimos diciendo que los agents locales se están convirtiendo en una preocupación de infraestructura seria. La gente pregunta, ¿cómo ejecutamos esto de forma segura? ¿Cómo mantenemos el estado? ¿Cómo mantenemos un rendimiento de modelo aceptable en todo el hardware? NemoClaw básicamente toma esas preguntas y responde, construyamoslo donde tienes tu silicio. El eco de QC de código abierto también importa. Invita a la adaptación y a la revisión, algo que importa en contextos empresariales. Que OpenClaw haya sido elegido como el marco de plataforma oficial es lo que salió en los titulares. No es solo una diapositiva de marketing, es una declaración de la compañía de chips más grande del mundo de que la orquestación de agents locales de IA tiene suficiente importancia como para estar anclada en una plataforma específica. Tal vez deberíamos contextualizar esto con la historia de la conferencia. En GTC hubo un evento de BuilderClaw donde las personas personalizaron y desplegaron agents de IA personals. Eso numbers dice que esto no fue un anuncio en la trastienda de desarrolladores. Fue experiential y práctico. A la gente le gusta construir sus propios agents para flujos de trabajo reales, no para demos abstractas. Entonces, cuando NVIDIA organiza un evento práctico para construir agents personales sobre OpenClaw, es una prueba de usabilidad bajo presión, ¿podrán los usuarios reales obtener valor rápidamente? Exacto. Si pueden hacerlo en un entorno de conferencia, eso tiene efectos de arrastre. Significa que la plataforma se percibe lo suficientemente robusta para una adopción práctica. También hay una señal más profunda allí, especialmente para equipos. Un evento de BuilderClaw no es una keynote abstracta. Es un entorno acotado y caótico donde las personas tienen expectativas desiguales y cargas de trabajo diferentes. Exactamente. Si es flujo puede sostenerse para asistentes con distintos niveles de familiaridad con IA, eso sugiere una barrera de entrada menor para una participación significativa. Entonces la verdadera pregunta se vuelve, ¿estamos viendo un producto que escala desde la experimentación a patrones de producción? Esa es la pregunta correcta. Si una plataforma puede soportar agents personalizados en una pista pública de conferencia, usualmente indica medios valores predeterminados, una incorporación más limpia y menos supuestos ocultos. No logras que la gente construya agents significativos si la fricción de configuración sigue siendo demasiado alta. Como señal de ecosistema, puede influir en equipos que evalúen la estrategia de IA local. Si el propio evento de NVIDIA USA OpenClaw, entonces los ecosistemas de socios,
Equipos de herramientas y integradores pueden tratar OpenClaw como un punto de conversación oficial en lugar de un lateral de nicho. Exacto. En muchas empresas, la selección de plataforma es conservadora. La gente no elige ideas llamativas, elige donde si probable que la continuidad del support, la optimización y la velocidad de herramientas continue. Así que esto mueve OpenClaw de proyecto interesante a candidato en planes estratégicos. Eso es un cambio de categoría. Sí, y por eso esto importa incluso fuera del campamento NVIDIA. Los equipos de OpenClaw ahora pueden señalar una validación externa concreta al evaluar expectativas de inversión a largo plazo y de support. También cambia las expectativas sobre las contribuciones de la comunidad. Si la barra sube, los contribuidores tienden a preocuparse más por la confiabilidad y la interoperabilidad, porque el ecosistema ya no es puramente experimental. Totalmente. En ese sentido, el anuncio de NemoClaw y su huella de evento tratan tanto de madurez como de una sola pila. Desmenuzamos la implicación central en lenguaje llano, porque esta es una frase que la gente sigue repitiendo. ¿Qué significa cuando NVIDIA construye su pila sobre OpenClaw? Significa menos fragmentation para IA local en sistemas NVIDIA. En lugar de varias cadenas de herramientas desconectadas para seguir, orquestación y experiencia de usuario, estás viendo una base definida. Eso no es solo preferencia técnica, es señalización de ecosistema. Si OpenClaw es la capa anfitriona, entonces las inversiones se construyen alrededor de ella. En términos prácticos, los usuarios deberían esperar una optimización más profunda, millas patrons de integración y mayor confianza de que las configuraciones locales pueden seguir siendo prácticas con el tiempo. Y también hay un efecto de marca. OpenClaw ya tenía impulso por parte de usuarios y una comunidad de desarrolladores. Esto lo leva de plataforma prometedora a plataforma con atención a nivel hardware mayor. Sé que muchas personas usan herramientas de IA y no les importa quién está debajo mientras las cosas funcionan, pero en ecosistemas abiertos, la confianza sigue señales institucionales. Ahora mismo, esa mejora de confianza es lo que quizá importa más. Las pilas de código abierto suelen prosperar cuando un actor importante dice, esta es la abstracción para la que podemos optimizar. Es algo enorme para la confianza. Si ejecutas OpenClaw, esto es una razón para prestar atención, no para entrar en pánico. Si lo estás evaluando, es una razón para observarlo de cerca. Y si estás en el mundo empresarial, significa que es mucho más probable que presupuestos y hojas de ruta pueden justificar ahora flujos de trabajo de IA local más profundos con menos incógnitas. Exacto. ACIQL titular no es que NVIDIA ahora posea OpenClaw. Es que OpenClaw acaba de recibir un respaldo de socio de plataforma más fuerte. Y ese respaldo es para agents locales, de una forma que se le como un momento de maduración del ecosistema. Gran marco. Ten eso en mente el pasar al siguiente segmento, porque la pregunta obvia siguiente es la que todos susurran. Gran titular. Pero, es para mí? Exacto. Vamos a responder eso. Un inicio perfecto. Aquí va la respuesta honesta y práctica. Si no estás en DGX Spark o hardware de clase RTX Pro, NemoClaw no cambiará de inmediato tu flujo de trabajo diario personal. Eso puede sentirse decepcionante si esperabas un cambio universal. Pero es un contexto importante, porque demasiadas noticias de IA sobredimensionan la promesa para todos y luego no cumplen en la práctica. Exacto. NemoClaw apunta a DGX Spark, con 128 GB de memoria unificada, y estaciones de trabajo RTX Pro. Eso te dice desde el inicio la clase de optimización objetivo. No se posiciona como una pila GeForce o como una historia de configuración de consumidor masivo. Correcto.
YSR distinción importa porque NVIDIA señaló un empaquetado enfocado en empresa ulhasa lo que hicieron con el precio de DGX Spark tras GTC. No fue una bajada para el consumidor. Sí. Subieron el precio de DGX Spark después de GTC. Para algunos suena negativo. Pero estratégicamente, es como una señal de que priorizan adopción de clase empresarial y la voluntad de invertir en una pila de IA local premium de alto rendimiento. Entonces, si no estás en segmento, la mejor interpretación no es esto es irrelevante, sino esto es una arquitectura de referencia de vanguardia en este momento. Exacto. La mayoría de usuarios no necesitan entrar en pánico ni actualizar el hardware para beneficiarse. La enseñanza más amplia es que la validación empresarial suele impulsar optimizaciones y integraciones futuras que eventualmente lleguen a configuraciones más amplias. Mejoras de herramientas, mejoras rutas de compatibilidad, mejoras supuestos de modelo y runtime. AHIS donde hay que calibrar expectativas. Esto no es un evento de GPU NVIDIA GeForce para consumidores. Y eso está totalmente bien. Es más claro decirlo con franqueza. Hay gente con buenas configuraciones locales en escritorios, laptops y entornos mixtos que pregunto, ¿esto significa que mañana todo cambia? La mejor respuesta es no del todo. Me gusta es matais. Esta es una de esas situaciones donde menos humo equivale a más confianza. NVIDIA no está diciendo, todos cambian ahora al nuevo setup mínimo. Está diciendo, aquí hay una dirección seria a nivel de plataforma en el extremo alto. Luego dejamos que eso presione al resto de la pila. En términos prácticos para la mayoría de nosotros, esto probablemente significa seguir usando modelos locales donde se practicó, seguir usando nube donde tenga sentido, y vigilar donde aterrizan las mejoras de OpenClaw y del ecosistema. Claro, esa realidad híbrida permanece. No estamos desechando nuestros proveedores de nube ni abandonando el cómputo local. Para muchos usuarios, la IA local sigue funcionando mejor como parte de una estrategia híbrida. Pero aquí NemoClaw sigue siendo relevante aunque no estés comprando uno. El enfoque empresarial puede acelerar confiabilidad base, interfaces estándar y trabajo de optimización que eventualmente beneficia a todos. Es la misma lógica que ves en otros ecosistemas. Cuando se eleva la barra para un segmento premium, los niveles inferiores suelen terminar con documentación más limpia, APIs más limpias y mejor confiabilidad como subproducto. Exactamente. Así que no deberíamos enmarcar NemoClaw como inaccesible para todos. En cambio, es una señal de que la IA local se ha estratificado, el rendimiento de nivel empresarial/prosumer y la experimentación de consumidor siguen coexistiendo. Eso se ve muy claro en el recorte de hardware. DGX Spark y RTX Pro recibieron el empuje profundo, mientras que el posicionamiento y precio de GeForce para consumidores quedó sin cambios. ACI que claramente se distinguen dos mercados. Y eso tiene implicaciones prácticas para las hojas de ruta de producto. Significa que probablemente veremos madurar OpenClaw y las herramientas orientadas a NVIDIA de forma gradual y por capas, no de golpe. También significa que, si no estás en esas cajas exactas, probablemente verás options locales mejoras antes de antes. ACI que la conclusión es, no la des una lectura de disrupción inmediata para consumidor, y tampoco la lees como irrelevante. Es un hito importante de la industria con un beneficio de ecosistema real pero con cierta demora. Exacto. Si sigues la IA local en serios, deberías archivarlo sin duda como cambio importante, manteniendo tus expectativas ancladas a la clase de hardware y el flujo de trabajo actual. Eso numbers prepara perfectamente para el repaso de modelos, porque el titular era estrategia, pero la sustancia de esta semana es que puedes correr realmente y donde. Correcto.
Ahora legamos al titular de modelos que la gente leva pidiendo toda la semana, Nemotron 3 Super y lo que significa en OpenClaw. Y este es el primer punto Q6 repetus por la feature técnica en saya sorprendente para bien. Empecemos por lo básico. Nemotron 3 Super TN 120B, pero solo 12B de parámetros activos porque usa arquitectura Mo. Eso significa más liviano de lo que suena para cargas de trabajo prácticas. Esa aclaración importa. Mucha gente hoy 120B y assume que el modelo completo tiene que cargas o costar como un gigante denso en todo momento. Mo con 12B activos cambia radicalmente esa historia. Sí. Y es especialmente relevante cuando las personas deciden si realmente pueden ejecutarlo en entornos locales. También importa el contexto de benchmark, obtuvo 85.6% en PinchBench. Este benchmark trata específicamente de rendimiento dentro de OpenClaw para tareas agentic. Lo cual no es solo una métrica académica, está directamente relacionada con cómo se comportan los agents en sesiones, en enrutamiento de herramientas, en bucles de razonamiento y planificación. Exacto. Por eso la gente está entusiasmada, está en la parte alta de los modelos abiertos para esas tareas agentic según ese benchmark. Ya está en OpenRouter en OpenClaw hoy, así que si tienes tu entorno allí, no es humo. Pero donde aterriza eso en términos de hardware para personas reales con una lista de máquinas en su escritorio? El brief nos de amplas prácticas. DGX Spark ESL objetivo de 128 GB de memoria unificada. Naturalmente, allí es la zona cómoda. Y para usuarios de Mac Studio, que siguen siendo la columna vertebral de muchas configuraciones locales. Un Mac Studio M3 Ultra con 96 GB de memoria unificada puede ejecutar Nemotron 3 Super con cuantización Q4 cómodamente. Eso es significativo. Significa que la capacidad de modelos seriosos pasa de sueños solo de empresa a escritorios de creator/prosumer de gama alta. Mientras que un Mac Studio M4 Max con 64 GB es un carol más estrecho pero todavía posable con cuantización agresiva. Esa es la nuance realista. Posable, sí, pero con restricciones más estrictas de memoria recursos y probablemente diferente confianza en cargas sostenidas. También es útil compararlo con lo que la gente ya conoce. GPTOSS 120B sigue siendo el caballo de batalla comunitario en muchos lugares. Y según el informe, Nemotron 3 Super es mejor para tareas agentic generals, mientras que GPTOSS impone en codificación pura. Me encanta ese contrast porque es práctico. No necesitamos fingir que un modelo siempre es mejor. Algunas tareas necesitan comportamiento especializado en código. Otras necesitan mayor orquestación y juicio agentic más amplio. Ese intercambio está claro ahora. También importa la disponibilidad y la vía de adopción. Nemotron 3 Super ya aparece en el catálogo de EXA y puede probarse con Alma, LM Studio y Llama.cpp. Eso baja la fricción para experimentación. ACI que esto no está encerrado en la puerta de un solo provida. Si y construist una pila local, se puede integrar con runtimes familiares. Luego está la variante Nano, Nemotron 3 Nano 4B. Ese es el component pequeño de este paquete. Está posicionado explícitamente para usuarios de GeForce RTX y configurations con recursos limitados. Y eso importa porque mucha gente interpreta super como necesitas hardware empresarial para todo. No, la familia de modelos de NVIDIA tiene capas. Nano es una ruta de baja vuela, mientras que super es una capa de rendimiento con supuestos de hardware específicos. Exacto. Necesitamos dejar de simplificar de más. Si tienes un sistema RTX GeForce y RAM limitada, Nano 4B puede ser útil y práctico, mientras que Super tiene el perfil objetivo de alto rendimiento.
Podemos conecta esto con la noticia más amplia de GTC? Creo que sí, esto es exactamente por lo que NemoClaw importa. Cuando un ecosistema optimiza alrededor de OpenClaw, los usuarios pueden elegir clases de modelos según su perfil de hardware y en lugar de pelear con lógica de runtime fragmentada. Claro. Pero incluso si alguien no está en esos dos niveles superiores, la historia del modelo sigue importando porque el rendimiento en pinchbench y la disponibilidad local están cambiando expectativas sobre lo que los agents locales pueden manejar cuando el hardware es adecuado. También deberíamos mencionar por transparencia, cuando decimos cómodo versus posable, depende de la configuración de cuantización y de otro overhead de memoria. Sí. La cuantización Q for aparece explícitamente en las notas para la afirmación de comodidad NM3 Ultra, y la cuantización agresiva es lo que extiende la viabilidad NM4 Max de 64 GB. Es una conversación de ingeniería del mundo real, no un botón mágico. Entonces aquí los usuarios deberían calibrar, no están decidiendo entre modelo bueno y malo, sino entre perfiles de runtime para tareas específicas. Exacto. Y como este modelo ya está en lugares que la gente ya usa, esto no es una actualización teórica. Es una práctica. Un angulo más, el encuadre de benchmark alrededor de tareas agentic. ¿Por qué eso impactó tanto a muchos oyentes? Porque los usuarios de OpenClaw no solo están ejecutando completado de texto. Están ejecutando agents que llaman herramientas, bucles de razonamiento, flujos de trabajo donde la continuidad de estado y la selección de herramientas importan. Un modelo que rinde bien en benchmarks agentic suele estar mejor alineado con la utilidad diaria de OpenClaw que un modelo que solo encabiza tareas de language genéricas. Esa es la clave, alineación del benchmark con el flujo de trabajo. Si tu máquina lo puede sostener, Nemotron 3 Super es el modelo para probar si quies un comportamiento de agents abiertos más fuerte. Bien momento para pausar. Ya tenemos Nemotron. Tenemos OpenRouter. Tenemos runtimes locales. Y ahora, esta semana otra familia recibió una atención seria de NVIDIA, Qwen 3.5. Correcto. Y aquí es donde la multimodalidad y la optimización de hardware empiezan a acumularse de manera interesante. Entremos al tema. NVIDIA anunció optimizations RTX para modelos Qwen 3.5, específicamente 27B, 9B y 4B. No un modelo, sino una pila. Eso es importante. Claro. Y esta familia tiene varios rasgos de alto valor. Ventana de contexto de 262.000 tokens, support division nativo y prediction multi-token. La ventana de contexto es enorme para conversations largas y flujos de documentos complejos, y el support division nativo los hace útiles más rápidamente cuando estás introduciendo capturas de pantalla, diagramas o cualquier contexto visual. Para los usuarios locales de OpenClaw, la implicación práctica es que estos no son especulativos. Ya se ejecutan localmente en OpenClaw mediante exo/MLX. Y de nuevo la disponibilidad importa, puedes probar Qwen 3.5 a través de Llama, LM Studio y llama.cpp hoy. Lo que significa que la vía de acceso es directa en los flujos locales más comunes. Entre estos, la variante densa de 27B es la que suele destacar para Q hardware. Tenemos un indicador claro, destaca en RTX 5090. Exactamente. SAES un detalle de despliegue concreto, no solo marketing amplio. Ayuda a los usuarios a planificar según su realidad de hardware. Seguimos oyendo la misma pregunta, sin embargo, si Nemotron 3 Super es el modelo a vigila para rendimiento agentic abierto, ¿dónde se ubica Qwen 3.5? Perfil diferente. Qwen 3.5 ofrece a los usuarios fortalezas multimodales y de contexto largo amplias.
En sistemas optimizados para RTX puede ser una elección práctica fuerte para tareas donde contexto y entrada visual importan juntos. Así que complementa más que reemplazar la ruta de Nemotron. Me gusta es encuadre, diferente carol para diferentes conditions de operación. Evita el marco habitual de ganador único. Exacto. No todo el mundo quiere el mismo equilibrio. Algunos usuarios necesitan fuerte planificación agentic y orquestación de herramientas, otros necesitan manejo práctico de entrada multimodal en contextos reales. Y ahora con el ecosistema de runtime local de OpenClaw, probar esto en tu entornos en gran parte cuestión de seleccionar backends compatibles y alinear expectativas de runtime. Exactamente. En términos prácticos, la historia de optimización ahora luce así. Estas en RTX y quieres esas familias de modelos optimizados, ahora hay un respaldo concreto de NVIDIA misma mediante esos anuncios. Eso puede tener un efecto directo en productividad. Reduce la incertidumbre de configuración y aumenta la confianza de que tu elección de modelo local no se una apuesta. Y también debemos señalar lo que esto dice del enfoque más amplio de NVIDIA. No solo hablan de APIs de nube. Están ayudando a que las ejecuciones locales sean más determinísticas con familias de modelos específicas. Eso se siente como un cambio de narrativa de solo consumer e posa la pila y ajustarla. Muy alineado con OpenClaw. Pero no debemos exagerar. Como siempre, tu experiencia real depende de memoria y tuning, especialmente si mezclas contextos locales y tomados de modelos. Dicho esto, probablemente es uno de los movimientos más amigables para la gente y invertida en flujos locales, optimización explícita alineada con hardware en familias bien conocidas. Estoy contigo. Se vuelve menos una cuestión de cazar rumores y más de seleccionar un conjunto conocido de modelos con runtime soportados y mapeo claro de hardware. ACI QSI 2 planes probar capacidad de modelos la próxima semana, Qwen 3.5 y Nemotron 3 Super se vuelven dos anclas prácticas, una para necesidades multimodals densas y de contexto largo, y otra para el mejor rendimiento en benchmark agentic de alto nivel en OpenClaw. Exacto. Puedes tratarlos como dos controls distintos, no como uno otro. Construye una pila alrededor de tu mezcla de tareas, no del hype de marketing. Genial. Entonces es el repaso de modelos. Pero los movimientos de precios aun moldean quien puede participar, y ahis donde entramos a las señales de DGX Spark. Sí. Lo cual, ese acaso, nos da la lente más sincera sobre el público objetivo y el posicionamiento del ecosistema. Correcto. Hey un detal que la gente sigue preguntando, el precio de DGX Spark se subió tras GTC. No bajo. Exacto, no bajo. Eso importa porque es fácil que la gente interprete cualquier historia de lanzamiento como una rebaja general para consumidores. Esto fue una señal estratégica. Sugerir que la IA local se está posicionando como territorio empresarial / prosumer en esta línea específica, no de hobby masivo. Y eso se refuerza con la separación de hardware. Los precios de GeForce para consumo quedaron estables, mientras que DGX Spark subió de precio. Ese es el movimiento clásico de dos mercados. La misma compañía, diferente propuesta de valor. Un mercado obtiene estabilidad de consumo y disponibilidad amplia, otro obtiene posicionamiento empresarial y empaquetado premium. Exactamente. Si estás en una configuración de consumidor, esto no significa que necesariamente debas hacer algo ahora. Y aquí es donde muchos titulares exageran. La interpretación sensata, esto es una clarificación de niveles de mercado. Para la mayoría de usuarios de OpenClaw en el mundo real, el punto dulce práctico sigue siendo Nube plus local híbrido. USA local donde tenga sentido por privacidad y velocidad,
USA noob dond la capacidad o la especialización de modelo lo exige. Ese encuadra híbrido es ha majorado. La gente en quer control local para flujos sensibles, pero no toda tarea pertenece a la máquina local. Exactamente. Yen es modelo híbrido, ambos lados se fortalecen cuando ocurren inversiones como esta en el ecosistema. OpenClaw no necesita que cada usuario compre DGX Spark para beneficiarse indirectamente. Porque la inversión empresarial tiende a mejorar la profundidad de herramientas, mejores valores por defecto, rutas de integración más fuertes, endurecimiento de seguridad, confiabilidad de runtime y flujos de trabajo documentados. Eso es especialmente importante para las comunidades. Cuanto más robusto se vuelve el camino empresarial, más estable se vuelve la base de código abierto para despliegues más pequeños y constructores independientes. Así que esta es una de esas paradojas, un precio más alto en hardware de nivel superior puede seguir generando valor para usuarios que nunca poseen ese hardware. Exactamente, porque el efecto de mejora del ecosistema puede distribuirse hacia abajo a través de mejoras de herramientas. Pero debemos mantener la honestidad, si no tienes DGX Spark o computo de nivel RTX Pro, no debes asumir que esta semana cambia tu día a día de forma dramática de la noche a la mañana. Correcto. Cambia el mapa, quizá no tu posición actual enl. Obtienes una señal de destino media, pero tu ruta puede seguir siendo híbrida y iterativa. Además, el aumento de precio puede ayudar a reducir malentendidos. La gente que esperaba una revolución de consumo inmediata ahora puede entender que esto no es un giro masivo para el mercado. También es un buen recordatorio para proveedores, no toda pila técnica impresionante es para todos los segmentos. Eso está bien mientras se comunique con claridad. OpenClaw siempre ha sido más fuerte cuando maneja esa nuance para los usuarios, diferentes perfiles de runtime en un sistema coherente. ACIQ este segmento numbers liva de la euforia a la estructura. La conclusión, la validación empresarial es importante, si. El impacto directo, quizá retrasado para muchos usuarios individuals, pero aún significativo via herramientas y integrations. Lo que nos lleva al segmento final, el refresh de lanzamiento en sí, v2026.3.13-1. Correcto. No un titular de conferencia, pero exactamente del tipo de pulido de confiabilidad QT permite seguir semana tras semana. Sí, seguimos con los detalles del lanzamiento. El 14 de marzo, salió v2026.3.13-1 como un release de recuperación con una corrección de etiqueta rota, y lo importante es que mantuvo la misma versión NPM que March 13, 2026. ACIQ las personas instalando ahora obtienen el estado correcto del paquete sin confusión, lo cual importa mucho en flujos de mantenimiento. Así es. Las correcciones son todas de confiabilidad y continuidad. Primero, el reinicio de sesión ahora conserva last account ID y last thread ID. Eso elimina directamente fricción cuando las personas saltan entre sesiones y esperan continuidad de contexto, especialmente con múltiples cuentas y hilos en juego. Segundo, la continuidad de persona y language se preserva mediante compaction. Eso es enorme porque nadie quiere que un modelo pierda personalidad al azar mitad de una sesión solo porque el historial es compacto. Absolutamente. Si entrenas un tono, un lenguaje de incorporación y un conjunto de instrucciones específicas del equipo y el assistant deriva tras la compactación, eso socava la confianza. Mantener la continuidad de persona hace que las sesiones se sientan estables. Tercero, se eliminarán bloques de pensamiento de anthropic en el replay de sesión. Esto se enmarca como una corrección de rendimiento. Mucha gente no piensa en la mecánica interna del replay, pero si el replay se vuelve más efficient, las sesiones largas se sienten más ágiles y menos infladas. Luego tenemos el platforming a nivel plataforma,
Android recibió una interfaz de configuración de chat relacionada. Hizo probablemente sueño pequeño, pero en contextos de trabajo móvil las mejoras de UI pueden cambiar más la productividad que un nuevo algoritmo, porque la configuración es donde la gente pasa demasiado tiempo. Exactamente. Los cambios pequeños de fricción se suman a través de muchas sesiones. Si la navegación y visibilidad de configuración son más limpias, los usuarios están más dispuestos a ajustar el comportamiento y probar localmente sin desistir. El lanzamiento también agrega una nueva pantalla de bienvenida de onboarding en iOS. Eso importa para primeras impresiones y momentos de reinicio. Un buen paginador de onboarding puede reducir la confusión sobre options de modelo, expectativas de espacio de trabajo y lo que tu agente puede y no puede hacer. Y cuando tu onboarding es limpio, baja tu tasa de abandono por errores. La gente no se cuida si su primera experiencia se siente desordenada. Exacto. Luego este Telegram, una corrección de política de transporte de medios en hilos. Eso afecta el uso diario para equipos y usuarios avanzados que realmente envían hilos con mucha media. Si el comportamiento de transporte de medios es inconsistente, la continuidad de la conversación se rompe de formas prácticas, especialmente cuando los agents dependen de esos hilos para contexto y traspaso de tareas. Entonces esta corrección contribuye directamente a la confiabilidad en flujos de trabajo con herramientas sociales. Tal vez no sea un cambio vistoso, pero es significativo en uso real. Discord tuvo también fallos de obtención de metadatos de gateway manejados de forma más elegante. Esa es una mejora de confiabilidad clásica para integraciones distribuidas. Exactamente. Si la obtención de metadatos falla silenciosamente, tu UI puede parecer rota mientras los servicios están sanos. Manejo elegante significa menos falsas alarmas y menos escalaciones innecesarias. Luego también se corrigió la resolución de workspace de subagentes entre agents. Esto es muy práctico para Qwen usa orquestación multi-agent. Si los subagents escriben o cargan desde el workspace incorrecto, la propiedad del proyecto y las rutas de artefactos comienzan a desmoronarse. Puedo imaginar que eso se vuelve un desastre rápido. Exacto. Obtienes archivos incorrectos, contexto incorrecto, y pierde la confianza que la orquestación de uno a muchos puede construir. Entonces esta corrección apoya un escalamiento estable desde la experimentación en solitario hasta ecosistemas de agents complejos. Y eso vuelve a la continuidad de personalidad. Cuando la compacción preserva persona y language, tus sesiones OpenClaw se sienten coherentes, incluso en ejecuciones largas. Podrías ampliar eso un poco para la gente que piensa que compaction es solo un tema de almacenamiento? Claro. Piensa en compacción como límites de resumen y modelado de memoria. Si este preciso elimina la personalidad, cada segmento reanudado puede sonar como un asistente diferente. Eso es abrupto en automatizaciones orientadas a client o flujos internos donde el tono importa. Claro, y la continuidad de lenguaje no es cosmética. Exactamente. Si un equipo entrena a un agente para usar un lenguaje de complemento específico, estándares de redacción específicos o un tono emocional específico para support, esa consistencia puede ser parte del producto. Preservar la personalidad mediante compacción mantiene la confianza y reduce costos de realineación. La eliminación de blocks de pensamiento de Anthropic en el replay decision tiene un sentido similar, ¿verdad? Definitivamente. Piensa en rendimiento como confianza del usuario. Es una ruta de replay es más liviana y limpia, las sesiones se mantienen responsivas. La gente es menos propensa a pensar que el sistema está atascado o degradado durante secuencias largas. Y si la sesión se siente rápida, la gente sigue usándola. Exactamente.
Las mayores de rendimientos en ruido suelen convertirse en la columna vertebral de la usabilidad diaria. No escuchas muchos aplausos en conferencias, pero en la práctica los usuarios lo notan. Entonces este lanzamiento es básicamente una parada de endurecimiento de experiencia de usuario, estabilidad de identidad, estabilidad de navegación, estabilidad de medios, estabilidad de coordinación de agents. Claro. Y luego está el posicionamiento del lanzamiento, de 2026.3.13-1 como release de recuperación con la etiqueta rota corregida, misma versión NPM que March 13, 2026. En términos prácticos, menos confusión en empaquetado y rutas de actualización. Exacto. Importa porque la gente que usa múltiples entornos no quiere ambigüedad de versión encima de la complejidad existente. ACI que hagamos UNCR de gran panorama con el equilibrio correcto. Esta no es la semana de una queda de functions revolucionaria. Es la semana en la que convergen validación de ecosistema y mayores prácticas de calidad de vida. Una cosa de la que la gente habla es que Nemotron 3 Super es el modelo a seguir. Yo diría que eso es cierto por una razón muy específica. Porque en flujos de trabajo locales, el liderazgo en benchmark importa cuando se combina con los supuestos de hardware correctos. Si tu configuración encaja y realmente puedes ejecutarlo en modo productivo, puede cambiar materialmente como asignas tareas de agente. Exacto. Deberíamos poner eso como guía accionable. Si tienes memoria unificada a nivel M3 Ultra, Nemotron 3 Super con cuantización Q4 está posicionado como cómodo. Si tienes memoria al nivel de M4 Max, todavía puede funcionar con cuantización agresiva, pero deberías planificar pruebas de carga cuidadosas. Ahí es donde la gente debe resistir la tentación de asumir comportamiento idéntico. Buena la armada, porque mucha gente hace un salto de una línea de comando y asume que todos los entornos locales son equivalentes. No lo son. La clase de hardware cambia toda la curva de confiabilidad. Igual para usuarios de GeForce RTX, Nemotron 3 Nano 4B es la pieza de la familia que se ajusta mejor allí. Y cuando la gente pregunta que modelo local debería probar primero, una respuesta media ahorra es, emparella tu perfil de hardware, luego emparella tu caso de uso. Exacto. Para flujos de trabajo multimodals de contexto largo en RTX, Qwen 3.527b en esta etapa tiene relevancia práctica fuerte, especialmente con visión nativa y la ventana de contexto de 262.000 tokens en ese contexto. Entonces el resumen del episodio se vuelve claro. Correcto, la IA local esta semana no trata de un único ganador monolítico. Se trata de familias de modelos conscientes del hardware, ejecución local mejorada y un ecosistema donde OpenClaw ahora se encuentra delante de una inversión de plataforma mayor. Sumera eso que la capa de pulido de V2026.3.13-1 significa que no podemos lo que ganemos en velocidad. Sí. Las correcciones de estabilidad son las que permiten que las ganancias de estrategia sobrevivan el uso diario. Creo que la lectura correcta para la mayoría de usuarios de OpenClaw es muy práctica. Sigue explorando, pero mantén tus expectativas honestas. Si estás en hardware premium, prueba Nemotron 3 Super y Qwen 3.5 de forma rápida y sistemática. Si no lo estás, mantén tu modelo híbrido y planifica actualizations basadas en ROI real, no en perseguir titulares. Y si estás construyendo o manteniendo agents, aprecia que estas actualizaciones reducen los costos ocultos de mantenimiento, continuidad de contexto, comportamiento en hilos, consistencia de workspace, eficiencia de replay. Esas son las cosas que hacen que los equipos sigan usando el sistema semana tras semana. Exacto. Así que podemos ser con esa nota práctica, la IA local se está tomando suficientemente en serios para el encuadre empresarial,
y la comunidad de OpenClaw se beneficia cuando esa seriedad se traduce en lanzamientos estables. Eso es todo para este episodio. Sigue probando, sigue construyendo, y mantén tus flujos flexibles. Episodio 13 de OpenClaw Daily, 19 de marzo de 2026 *.